Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Leonie Santi. You can call me Leonie. I come from Lampung, more precisely on Penawar Tama. I am 18 years old. I am a student at the State Islamic Religious Institute. I major in English Studies. On this occasion, I will discuss the material contained in phonology. Why should we study phonology? Is there a benefit? Of course, there are many benefits to knowing how the sound changes in a word. Learn about the process of forming sounds, their delivery or pronunciation, studying how the human organs work, especially those relates to the use of language. Let's discuss together. The first is their vowels. Vowels. A vowel is the sound that is produced without blocking of airstream in the mouth. The airstream passes out freely through the mouth and nose. Di dalam vowels itu ada yang namanya lax and tense vowels, ya. Lax and tense vowels. According to O'Grady and Schwartz G 2016, ya, tense vowels are produced with greater vocal tract constriction than non-tense vowels and are longer in duration than non-tense vowels. Some vowels of English are made with roughly the same tonal position as the tense vowels, but with a less constricted articulation. They are called lax. It can be noted that lax and tense vowels is one of criteria in classifying vowels based on how the vowels have strong and long duration to pronounce. Tense vowels have strong and long duration to pronounce. In contrast, lax vowels have weak and short duration. Contoh ya, arm. Cara membacanya bibirnya agak dibuka ya, arm. Kemudian ada C, jadi dia agak kayak senyum ya, C. Kemudian to, mulutnya ini monyong ya, to, ya kan. Terus far, biasa aja. Kemudian ada shout, yaitu mulutnya itu monyong bulat ya, itu termasuk tense ya. Kemudian contoh yang lax ada cup. Nah, dia bibirnya ini tertutup ya, cup ya. Kemudian ada sit, sit. Oke. Kemudian good, good, good itu senyum, good ya. Kemudian ada for, biasa aja. Kemudian ada got, o-nya mulutnya itu mangap, got ya. Kemudian ada bed, biasa aja ya. Kemudian ada but. Kemudian yang kedua itu ada diphthong, diphthong ya. Diphthong ini terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama ada closing diphthong, yang kedua ada centering diphthong. Yang pertama closing dulu ya. Closing diphthong is the diphthong sound that the second vowel
is closer than the first vowel because the movement of the tongue lidah is carried out from the position of open vowel to the closer vowel. Closing diphthong is the diphthong sound by the ending I, E, and U. Kemudian yang kedua ada centering diphthong. Centering diphthong is the second vowel that more center than the first vowel because the movement of the tongue is carried out toward the central vowel. Yang pertama tipe closing diphthong, contohnya ada five, now, pay, and home. Lalu ada join. Kemudian tipe yang kedua ada centering diphthong. Contohnya ada hair, near, and pure. Kemudian yang ketiga itu ada konsonan. Konsonan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu voicing and voiceless. Voicing atau state of the glottis. The air for the production of pulmonic sounds passes from the lungs through the glottis, which is the opening between the vocal folds in the larynx. When the glottis is narrow and the vocal folds are held close together, the air causes the vocal folds to vibrate. The resulting sounds are said to be voiced. When the glottis is open and the vocal folds are pulled apart, the airstream passes through the vocal folds without causing them to vibrate. The resulting sounds in this case are referred to as voiceless. Oke. Yang pertama itu ada voiced konsonan atau VC. VC sendiri ini adalah huruf konsonan yang dapat menghasilkan getaran pada pita suara. Yang ketika kita mengucapkannya, voice konsonan ini sendiri ada 15. Contohnya ya ada did. Ketika kita mengucapkan did, maka di sini akan ada seperti getaran ya, persis di sini ya, did pasti ada getaran. Kemudian ada zun ya, nih, light, near, zoo, vision, yard, run, by, fun, man, one, go, sing, the. Kemudian ada unvoiced konsonan atau UVC ya, ini adalah huruf konsonan yang tidak menghasilkan getaran pada pita suara ketika diucapkan. Contoh pen. Nah, di sini ini tidak bergetar ya. Kemudian ada cat, tea, thin, fall, home, thing, so, she ya. Nah, di sini nih tidak ada getaran. Oke. Kemudian place of articulation. In describing and classifying a consonant, it is also important to state the exact place where the extreme is obstruct. The place of articulation is usually labeled using the name of the articulator that approach each other or make contact while producing a consonant. Place of articulation ini contohnya maksudnya pembentukan suara konsonan berdasarkan
tempat di mana aliran udara itu dihalangi. Tipe konsonan di tempat artikulasinya ini ada 8 ya. Ada 8 tempat. Yang pertama itu bilabial. Sound are produced when the lips are brought together. Contoh hurufnya itu ada P, B, and M. Kemudian yang kedua itu ada labiodental. Productionnya sound are produced when the lower lip is raised toward the upper front teeth. Example-nya ada F dan V. Kemudian ada dental ya. Sound are produced by touching the upper front teeth with the tip of tongues. Teeth with the tip of tongues. Example-nya itu seperti angka 0 ya. Angka 0 terus tengahnya ada garis ya. Tuh, dan angka 6 kembali, tapi atasnya itu ada kayak garis lagi. Kemudian alveolar. Sound are produced by raising the tip of tongue towards the ridge that is right behind the upper front teeth, called the alveolar ridge. Contohnya ada T, S ini termasuk voiceless, D, Z, N, terus ada E, R. Nah, R ini termasuk voice. Kemudian yang kelima ada palatoalveolar. Sound are produced by raising the blade of tongue toward the part of the palate just behind the alveolar ridge. Contohnya itu seperti kayak angka 3 ya. Kemudian ada D dengan angka 3. Kemudian yang keenam itu ada palatal. Sound are very similar to palatoalveolar ons. They are just produced further back toward the velum. Contohnya ya, the only palatal sound in English is G. Kemudian yang ketujuh ada velar. Sound are produced by raising the back of tongue toward the soft palate called the velum. Contohnya ada K, voiceless, and G, voice. Kemudian yang ke-8 ada glottal. Sound are produced when the air passes through the clothes as it is narrowed. Contohnya itu ada H ya. What is prosodic and suprasegmental phonology? Suprasegmental phonology is also concerned with rules and restrictions regarding the combination of segments to form large units such as syllable. The study of the possible combination of phonemes in a language is referred to as phonotactic. Suprasegmental phonology involves two different aspects. First, this type of phonology is concerned with the combination of segments into large units such as syllable. Second, it studies the phonological property of larger stretches of speech such as stress, rhythm, tone and intonation, often collectively referred to as prosodic, menurut Becker and Bieswanger. Then, stress and rhythm. The degree of force used in producing a syllable is called stress. In English phonology, there is a stressing which is placed on a certain syllable of word.
It causes stress and syllable. The placement of stressing will determine the rhythm in pronouncing the word. How to pronounce English stress and syllable or word stress? Syllable merupakan pemenggalan kata, sedangkan stress or stressing adalah penekanan nada tinggi pada syllable yang mendapatkan stressing. Pada sound symbol di Oxford atau Longman Dictionaries ditandai dengan tanda petik di samping kiri atas penggalan kata yang harus ditekan. Contoh di sini ada astray. Pada penggalan us ya harus ditekan dengan nada tinggi. Nih, astray. Betul. Kemudian di sini kita ada contoh ya. Sebentar. Nah, di sini kita ada contoh the sound symbols of word. Yang pertama ada strike. Strike ini ada satu syllable ya. Bacanya strike. Kemudian yang kedua ada stray yang tadi kita bahas ya, itu ada dua syllable yaitu us and try. Kemudian yang ketiga ada important. Important ini ada tiga syllable yaitu important. Jadi yang ditekan itu yang pas pornya ya, important. Kemudian yang keempat ada elementary. Nah, di sini penekanannya ada di kata man ya. Nah, elementary sendiri ini ada 4 syllable. Elementary, bukan elementary tapi elementary. Kemudian yang kelima ini ada individual. Individual ini ada 5 syllable ya. Individual. Penekanannya ada di kata V, individual. Kemudian yang keenam ada what's. Ini ada satu syllable ya. Penekanannya ya di kata what's ya. Kemudian pronunciation itu ada 5 syllable. Bacanya pronunciation. Penekanannya pada kata A, pronunciation, A-nya ya. Kemudian ada cats ini ada satu syllable. Kemudian yang kesembilan ada wanted ini ada satu syllable. Kemudian ada was. Nah, was juga ini ada satu syllable. Kemudian kita akan membahas tentang S or S ending ya. S or S ending merupakan imbuhan yang ditambahkan terhadap suatu kata karena pengaruh dari gramatikal. Contohnya dalam noun plural books, box, and ladies, serta dalam verb karena pengaruh aturan simple present tense jika subjek kata ganti orang ketika tunggal. Contohnya ada plays, goes, and studies. Dalam cara pelafalannya terdapat 3 aturan baku S or S ending, yaitu yang pertama dibaca S jika datang setelah UVC selain ya. Contoh lips and ada logs.
Dan sini juga ada contoh juga, yang kedua itu dibaca set ya, jika datang setelah vowel atau visi selain. Contohnya ada plays, learns. Kemudian yang ketiga, dibaca is jika datang setelah. Contoh, ada what's, ada was. Kemudian ad ending merupakan imbuhan yang ditambahkan pada suatu kata, yaitu regular verb bentuk kedua atau ketiga karena pengaruh gramatikal atau infleksional affix. Contohnya dalam penggunaan verb bentuk kedua dalam bentuk simple past tense. Contohnya ada stop it, want it, and cook it. Dalam cara pelafalannya terdapat 3 aturan baku at ending, yaitu yang pertama dibaca t jika datang setelah u visi selain t. Contoh, stop, loud. Yang kedua dibaca d jika datang setelah vowel atau visi selain d. Contoh, play, learn it. Yang ketiga dibaca id jika datang setelah t and d. Contoh, wanted, needed. Intonation. When the pitch is applied in a large unit and word, namely sentence, it is called as intonation of language. For example, there is a different intonation in expressing command and request. When we express a command, we use high intonation, menggunakan intonasi yang tinggi ya. Contohnya open the door, buka pintu. Different from common request, use lower intonation. Example, could you open the door please? Bisakah kamu membuka pintu itu, tolong? Kemudian saya mempunyai beberapa contoh ya. Di sini saya ada morning sir, could I have your time for a while? Nah, ini termasuk dalam integrative sentence. Dan intonasinya tuh intonasi yang lower ya. Kemudian ada I have a good planning for this weekend. Ini juga termasuk lower intonation. Kemudian ada on the other case, there is a difference in expressing integrative. Contohnya, do you like coffee? On positive sentence, he is likes coffee. A negative sentence, he does not like coffee. Kemudian let's go to the beach. Let's go to the beach. Ayo pergi ke pantai. We use high intonation. Kita bisa menggunakan intonasi yang tinggi ya. Let's go to the beach. Different from common request, use lower intonation. Kita bisa menggunakan intonasi yang rendah. Can we go to the beach now? Bisakah kita pergi ke pantai sekarang? Okay. That's all I can say. If there is something wrong in the pronunciation of the word,
I'm sorry, and I hope that the material I present can be of benefit to those who listen to it. Ya, semoga yang saya ucapkan bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Let's learn. You will see great result later comparable to what you have prepared. Spirit. That's all from me, Leonie Devasa Tusanti. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.